Η ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια αυξάνεται όσο δεν προχωρούν οι διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Δεκάδες νεκρούς στη Γάζα ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μετά από Ισραηλινά πλήγματα. Διαταγές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό που προειδοποιεί για μεγάλη δύναμη πυρός. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεσμεύεται με σαφήνεια για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, η επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή αυξάνεται, προειδοποιεί η Βόρεια Μακεδονία. Μιλώντας στο euronews, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, υπενθυμίζει τους πολλούς δύσκολους συμβιβασμούς που έκαναν τα Σκόπια για να προχωρήσει η ένταξη στο μπλοκ. All with the promise of a window of opportunity that we've been told existed if we do these changes for our path towards the European Union. Can I ask you a little bit about Russian interference in North Macedonia? I mean, one of the reasons why enlargement needs to happen quickly, they say, is because the countries in the Western Balkans need to be brought into the EU away from the Russian orbit. Is that something that you would agree with, that narrative, that premise? I think enlargement needs to happen for many reasons, but one of these reasons, from a security perspective, is of course the malign Russian influence that has been existing in our region, that is there. I sometimes like to very openly point out that Russian influence, especially in our region, comes very cheap, and they know how to utilize it. Ο Μουτσούνσκι πιστεύει ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται και ότι η διεύρυνση πρέπει να γίνει και για να μην δώσει τροφή στη ρωσική προπαγάνδα. There are malign actors out there who like to point the finger and say, do you really believe that the EU is honest in its intention for enlargement? Look at what they're doing to the Macedonians. Η Βόρεια Μακεδονία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια. Η διαδικασία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας στην εκπομπή Europe Conversation. Σκάφος που μετέφερε παράνομους μετανάστες ανετράπη βορειοανατολικά της Λέσβου κοντά στο ακροτήριο Κόρακα στη σκάλαση Καμιάς, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 άνθρωποι να εντοπιστούν νεκροί, ενώ άλλοι 23 διεσώθησαν. Οι νεκροί είναι αφγανικής καταγωγής. Αρχικά ανασύρθηκαν οι σωροί 4 ανθρώπων και κατά την πορεία των ερευνών ανασύρθηκαν άλλες 3 σωροί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα παραπλέον πλοίο, 3 οχήματα του λιμενικού σώματος, ένα της αστυνομίας, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Οι άνεμοι στην περιοχή κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπνεαν βόρειοι με ένταση τριομποφόρ. Τα νέα Ισραηλινά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 50 νεκρούς σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η βία στη λωρίδα κλιμακώνεται καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην κατάληψη μεγάλων περιοχών για τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου ασφαλείας. Το απόγευμα της Πέμπτης, η Ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε στην πόλη της Γάζας σε στόχους της Χαμάς, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις. Η Παλαιστινιακή πλευρά λέει πως το Ισραήλ χτύπησε παλιό σχολείο στην γειτονιά Τούφα της Γάζας. Με τον πόλεμο να πλησιάζει πλέον τον 1,5 χρόνο, η επίθεση του Ισραήλ έχει ενταθεί καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει μέχρι η Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους, να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει την περιοχή. Εν τω μεταξύ, η μεγάλη διάρκεια διακοπής στην εισρωή τροφίμων, καυσίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας έχει αφήσει τους πολίτες να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις για ακόμη μία φορά. Ο Ισραηλινός στρατός διέταξε εκ νέου τους κατοίκους σε διάφορες περιοχές της Γάζας να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας ότι θα επιχειρήσει με μεγάλη δύναμη πυρός. Οι πολίτες κλήθηκαν να μετακινηθούν δυτικά προς καταφύγια στην πόλη της Γάζας. The first EU Central Asia Summit kicked off in this impressive Congress Center in Samarkand, Uzbekistan, with bilateral talks. EU leaders Antonio Costa and Ursula von der Leyen met with the host country leader, President of Uzbekistan, and they discussed different projects for the future cooperation on climate and economy. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ουσμπεκιστάν πρόκειται να υπογράψουν μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αργότερα αυτό το έτος.
The sides agreed to promote joint programs and cooperation projects in the fields of innovation, green energy, mining, agriculture, transport, logistics, digitalization and other areas. Βασικό σημείο των συνομιλιών ήταν η απόφαση για ίδρυση περιφερειακού γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τασκένδη, που περιγράφεται ως ένα βήμα προς την τοποθέτηση του Ουσμπεκιστάν ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου. Η συνάντηση των επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον πρόεδρο του Ουσμπεκιστάν προηγήθηκε της πρώτης συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Ασίας στη Σαμαρκάνδη, στην οποία συμμετείχαν ηγέτες από το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. The most important development of today was that all of the leaders who arrived into this city, so 5 Central Asian countries and the 2 EU leaders, agreed on the joint declaration. This will say that the 2 blocs want a strategic cooperation, a strategic partnership. They want to have good political ties and also very strong business ties. Europe is especially interested in this cooperation because of the booming economy of this region and also because of the raw materials here, especially rare earths. Άλλα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνουν την πολυμέρεια, την περιφερειακή ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Ουκρανία. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν ότι η παράκαμψη των κυρώσεων της Ρωσίας, μια ανησυχία που συνδέεται με ορισμένα έθνη της Κεντρικής Ασίας, θα τεθεί στο τραπέζι εκ νέου εν μέσω της ανανεωμένης δυναμικής στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία. So the summit will continue tomorrow with a joint session with all of the leaders participating. Sándor Zsíros reported for Euronews from Samarkand, Uzbekistan. Ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνώς και επιδραστικούς καλλιτέχνες, ο Σάμι Μπαλότζι, παρουσιάζει αυτή την περίοδο την πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με τίτλο «Απόϊχοι της Ιστορίας, σκιές της πρόοδου». Εδώ και 20 χρόνια ο δημιουργός ερευνά τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ πολιτισμικής ταυτότητας, ιστορίας της αποικιοκρατίας και βιομηχανικής εκμετάλλευσης στην πατρίδα του, τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και πιο συγκεκριμένα στην πλούσια σε ορυκτά μέταλλα επαρχία της Κατάγκα. The main topic in my work is somehow related to the extraction or the extractivism. By extractivism, I understand this fact of being on a massive way of extracting, but also how this extraction is also impacting social lives when it comes to Congo, because I'm from Congo, and the region that I was born and I'm part of, it's a well-known region where you do find the uranium that was used for the atomic bomb came, the copper, the coltan, and all these mineral resources that even today are still part of important mineral for phones, computers, and technologies. They are most of them coming from Congo. So I'm dealing with this massive extraction and its impact on social lives. Η έκθεση περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, βίντεο και φωτογραφίες. Τα έργα εξετάζουν τις αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ της προαπικιακής αυτοκρατορίας του Κονγκό και της Ευρώπης, καθώς και τις συνέπειες που είχε στη φύση και στον πολιτισμό η βίαιη εκμετάλλευση του λαού και των φυσικών πόρων της χώρας του από το βελγικό απικιοκρατικό καθεστώς. Αναδεικνύουν επίσης τις σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου από ξένες εταιρείες στο Κονγκό, αλλά και τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκαλούν. I think what it's interesting and important to understand is the fact that all the raw materials that are coming out of Congo are not somehow processed within the country. So the raw material are getting out and being treated outside, and once the final product are reversed within the world market, they are so expensive that a simple Congolese citizen can never afford to get benefit or to get access to the final product. It can come from a telephone or a car or whatever. So this is a kind of a situation where you do have a site where there are extractions happening, and that extraction, it's kind of feeding the world market. But while feeding the world market, it's also creating a kind of injustice and kind of creating a hierarchy in terms of feeding the needs of each other. I'm interested in the Congo not just as a place that provides, but it's also looking at
when did this kind of extraction started to happen? It all started with the Belgian presence, or with the King Leopold II, and it all started with the Berlin Conference that happened in 1885, where European empires started to divide the whole continent in a way. So I've been looking at how this colonial system has imposed itself within the continent, and how it's also the activities coming out of this colonial system is providing also the world market, and how it's been influencing even today's. Ο ίδιος έχει ως έδρα του τα τελευταία χρόνια τις Βρυξέλλες. Πώς βλέπει πλέον από το Βέλγιο αυτό το άπικιο κρατικό παρελθόν? From the Congo side and even the Belgian side, there is erasure of history. So in terms of society speaking, and once you start to question the fact that why there is this such amnesia or ignorance, it's because it comes out of a propaganda. And then when you start to look at the propaganda, you understand that the propaganda was not just imposed on Congolese people, it was also imposed on Belgian citizens. And it's also when you look at the scholar program, you don't find anything that is really digging and speaking about the colonial history in details in order to be able to provide this knowledge to future generations in a way. So it's part of the history that it's been erased even in the Belgian history, or the way of transmitting, on both sides in a way. But that is one thing. And the other is that the colonial system itself, it's not just one aspect or one thing that a certain country can do toward another, but it's been something that has been happening within different countries, but also from Western context. It's also Belgian copying methods that were applied by French or Germans and so on. So the colonial system, it's not related to one country. Η έκθεση «Απόϊχοι της Ιστορίας, σκιές της Προόδου» του Σάμι Μπαλότζη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διαρκεί μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.